Hi, hello and welcome friends. Welcome to Gokul Electro world. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வீட்லயே எப்படி லேப்டாப் சர்வீஸ் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இவன் என்னடா வீட்லயே லேப்டாப் சர்வீஸ் பண்றதுன்னு சொல்றான். எப்படி சர்வீஸ் பண்றதுன்னு நீங்க நினைக்கலாம். நான் அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் சொல்ல வரல. சின்ன விஷயம் தான். லேப்டாப் ஆன் பண்ணீங்கன்னா லைட் மட்டும் பிளிங்க் ஆகும், டிஸ்ப்ளே வராது. டிஸ்ப்ளே பிளாங்காக தெரியும். அது மாதிரி சம்டைம்ஸ் எடுத்துச்சுன்னா இதை பண்ணுங்க, சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அதுக்கு நீங்கள் உடனே சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லேப்டாப் கொடுக்குறதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டெப்பு பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே எடுக்கலையா, உங்களால் முடியலனா மட்டும் சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க. வாங்க அது எப்படி கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லேப்டாப்பில் வந்து பேட்ரி லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கூகுள் எலக்ட்ரோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.